When you look at these bedroom furniture sets and these sofas, you'd assume that they are imported from either China, US, or Turkey because of their modern and stylish appearance. But the truth is, these pieces are handcrafted right here in Senegal by young men. What's even more impressive is that they are not produced in large automated factories with heavy machinery. They are handcrafted in these small workshops scattered through the streets of Dakar. What is up, everyone, and welcome back to the channel. Today I'm here in Geltape. This is the Senegalese Center for Furniture. From beds, sofas to wardrobes, everything is made right here. Here, things are divided into two. In this part of Geltape, there are numerous carpentry workshops, each run by skilled carpenters in their own small space. These workshops craft a variety of furniture and also serves as training grounds for young aspiring carpenters. And then you have on the main road, local carpenters display their handcrafted furniture on this Canal Cart Avenue. The distance from this end of the street all the way to the other end is like 1,000 meters, showcasing nothing but made in Senegal furniture. Back then, they made beds and sofas from solid hardwoods like African mahogany and teak. They still do. These pieces take more time and effort to make, but they are also more durable. Despite their durability, people have been shifting towards modern style imported furniture. The local carpenters realize that they have to adapt in order to stay in business. Moi gars comme ça importer lañ doon ut day import bi sonal ñu demee nañu day na comme ça mu ñëw Sénégalais yi moom machallah seen xel luñ gisul moo leen jaaxal waaye luñ gis dañ koy liggéey vite fait buñ ko gisee gars yi commencé indi matière bi ñu koy liggéey ba nga xam ne léegi gars yi xool suñu importer bi. xam nga liggéey moom si àdduna nu muy doxee noonu ngay doxee comprendre boo xoolee bu njëkk ba bant la ñu doon liggéey comme boo xoolee ñun man si bant si bois laa jàngee nekk comprendre mais après nag li ngay gën a dem di gëstu da ngay xam ne après lii day yàgg lii ni mooy ñëw comprendre ndax boo xoolee léegi lamine bi dafa commencé demee bant bu baax bant léegi sa raasa nga gis sa client ba ko commandé. monde avancé ñun tam noonu la ñuy avancé ci liggéey bi quoi. am beneen gis-gis ak beneen doxalinu jamono quoi. High quality stuff, man. High quality. Rafet na trop, man. Liggéey bi comme lu ñu importé quoi. mais modèle importé yi la. Ok léegi yéen naka ngeen mënee liggéey bi daal loolu laa bëgg a xam. mais sénégalais mën na bañ a mën créer. mais lu mu teg bët da koy defar quoi. They started making this modern style furniture like 5 years ago. They modeled and took inspiration from imported designs. And according to them, they have now managed to surpass the quality of the imported ones because of the material they use. Lamine bi nii bon dafa dëgër moo tax ñu commencé ko di ko liggéey ama bokk la beneen bant bi nga xam ne importé escaf la quoi loolu mooy problème bi mais lamine bi moom dëgër na quoi c'est durable moo tax ñu di koy jënd tam di ko liggéey. borom magasin yi ñoom ñoo koy importé quoi bu ñu ko indee ñun ñoo koy dem jënd ci magasin yi après commencé travaux yi quoi di ko liggéey pièce par pièce comme modèle bu la neex wala tamit couleur bu la neex bant yi dañ ciy def cuisine dañ ciy def chambre à coucher. boo xoolee lamine bi bu fekkee liggéey bi jaar na yoon bu baax nit bu duggee mënoo xam nag lii importé la wala local la importé bi ñu si bëgg yombaa bi la xam nga boo xoolee chambre à coucher importé ñu ne la 600 000 exemple ñu ne lay may matelas may la lii mais baaxul. xam nga benn si menuisier yi nga xamante ne comme ñun ñii nii menuisier mbedd yi nga xamante ne ñi teg table bu leen xeeb boo jaaree ci ñoom bu ñu la liggéeyalee lu tubaab bi di la jox moom lañ lay jox. ok so yéen na ngeen gis lii luñ importé yi nii dañ ngeen jëlee si loolu. maanaam ñoom dañu ne importé yi baaxul te loolu am rafet na lool rafet na trop bu ñu fekkee nga exposé ko nii. mënoo ko bañ mais lii du yàq matière bi. matériel bi du yàqu waaw. lii fii ngay xool. waaw lii du yàqu quoi. tubaab liggéeyul luy dem ay 10 ans xalaatu ko kon société am day daanu ama tubaab lu muy xalaat 6 mois nga changé sa meuble pour société bi mën a dox looloo tax léegi sénégalais yi ñu ngi commencé yeewu si lool di ñëw di jënd fii bagage. non léegi yaakaar naa moom sénégalais bàyyi nañu importé parce que bu ñu commencé liggéey bi lii ba léegi macha allah mi ngi dox 5 sur 5 ñu ngi koy liggéey bu baax a baax a baax a baax a baax. If you enjoy these videos that I produce and you find value in them,
I just want to say that I put in a lot of work into every single one of these videos. So I ask for nothing except like these videos and subscribe to the channel if you haven't. And also share the videos with other people. By sharing the videos, number one, you're supporting the channel, and number two, you are inspiring and educating more people. What amazed me the most is seeing these young boys driving the production. Many of these individuals start their craftsmanship journey by age 7, and by the time they've reached 18, they've already mastered the craft and ready to contribute to their local economy. ay boo yoo xamante ne amaguñu sax même pas 20 ans xale yi ku leen jàppale ñu dem de booy tey ji bu leen état tegoon loxo léegi ni bàyyi jël gaal yi di dem Europe. fii boo xoolee lu mat 23 personnes moom xam naa ñoom ñëpp si samay disposition la ñu nekk ñenn ñi maa leen jàngal métier ba nu ñu toll nii am na si ñoo xam ne pour 2 personnes 3 personnes ñoom jàngalu ma leen métier xam naa ñoom dañoo ñëw fii di liggéey comme journalier. waaw am naa fi ay boy jàmbaare nag am naa fi lu mat ay 5 boy waaye jàmbaar lañu ba daanaka liggéey bi léegi ñoom ñoo koy liggéey. boo nekkee ci gàll bi doo fa tëdd di nelaw di yeewu rek comme ça bon paabeex wala maire bi dañuy préférer dem yóbbul la nga jàngi métier léegi boo jàngee métier ba mënal sa bopp moo waral lii yëpp tey quoi. You know, in our society here, formal education takes precedence over vocational education, and that shouldn't be, because vocational education is as important, if not more important, sir, because learning a valuable craft and actually, you know, producing and building stuff in your country is like the fastest way any nation can pull itself out of poverty. métier yi am na ñoo xam ne jàngee nañ ko école comme ñun sunu genre yi CFA fii jàngee nañ fa quoi. bon école artisan bu mag la CFA mu nekk fii de la Fosse am na ñoo xam ne fa lañ génne mais yi si ëpp tamit xam nga bon ci atelier yi lañ jàngee métier xam nga ba ñëw nii quoi. am na ñoo xam ne métier si maanaam si jàngu métier après si ñu dem ba réaliser seen rêve am si lépp lu ñu mën a am si àdduna comme jàng métier dafa baax ndax nit du wax ma la góor sax mais nit rek nit war a mën a toog nekk benn chômeur boo xam ne tey di yow amoo dara amoo métier jàngoo amoo dara quoi. am na ñoo xam ne dañuy ñëw commandé ñu liggéeyal leen ñoom ñu dem exposé ñun de notre part aussi dañuy liggéey di exposé suñu bopp léegi aussi itam ñun dañuy liggéey sur commande. ñoom ñooy ouvrier yi ñun ñooy vendeurs yi. chambre à coucher yi 500 000 am na 600 am na 700 am na 800 am na 1 million am na 1 million 100 am na 1 million 200. ça dépend ci qualité bi nga bëgg ça dépend ci dimension bi nga bëgg comprendre nga salon yi tamit ça dépend. am na salon bu ndaw am na salon bu mag am na bras carré am na club am na lépp prix yi tamit mi ngi commencé 250 000 ba 1 million tamit salon am na. There's minimal government involvement in this. Like, these local carpenters came together, joined forces, and established like an organization. You know, they have a president, they have a coordinator, like a structured organization. Despite each member maintaining their independent carpentry workshops scattered through various locations in Senegal, they've successfully united to create a thriving market for their products. They didn't rely on the government or external support. They have taken their destiny into their own hands, man. This is what I'm talking about. fii c'est la famille fii boo gisee ñun ñu nekk fii nii ñëpp ñii Gueule Tapée lañ juddoo ñii Médina lañ juddoo ñii Grand Dakar ñii Fass ñii Colobane bon looloo tax ñun ñu nekk fii benn quoi c'est la famille. ñun suñu gouvernement en personne ku mel ni suñu président de l'artisanat suñu ministre de tutelle moom musul teg tànkam fii loolu rek dafa ñaaw. fii ay 3000 et quelques jeunes yoo xam ne ñi ngi yëngu si benn affaire te gouvernement bi mënul ñëw ne ñii xaaral ma laaj leen lan lañ bëgg wala lañ ma jàppale leen loolu il est temps ñoom ñu mën ko def quoi. yow mënoo am financement si banque yi mënoo am kii mënoo loolu boo ñëwee ñu la ay waxu garantie ay waxu kii yow di nga fekk sa kër maam boo xam ne sa papa sa yaay ñoom ñëpp fa lañ juddoo nga jël kayit gi naan da nga koy garantie ji banque pour ñu lebal la xaaj doo ko def mais il faut nga indi garantie parce que mënuñu le mais gouvernement bi en personne moom si boppam rek war na mën a ubbi banque boo xam ne banque de l'artisanat lañ koy tuddee sax
nga xam ne artisan bu soxla da ngay dem foofu ñu lebal la jàppale la. waaw gars yi ñu ngi liggéey de wala xanaa naa bëgg ñu ban façon liggéey. non gars yi ñu ngi liggéey mais sunu poste la ñuy liggéeyee ñun sunu poste la ñuy liggéeyee. jeunesse bi Sénégal jeunesse bi moo taxaw bu jeunesse bi taxawee da ngay ñëw taxaw seen wet ñëw jàppale leen gis nga mbaar boo gis entreprise la parce que yow mun nga ñëw nga fekk fi ñaari nit si mbaar mi wala ñetti nit. mais boo demee atelier 15 ou 7 ay 15 ou 5 personnes ou 10 personnes ñu ngi foofu noonu di xaar yow tey jii bu jaree boo yóbboo nii rapidement dans une semaine gars yi dañuy liggéeyaat beneen indi ko. fii nii rek waroon nañ ko tuddee avenue des meubles defar ko ba nga xam ne yow di nga gis sax touristes yi jóge fee ñëw di xool si suñu œuvre mais ñoom seen yoon nekku si ils s'en fout mais population bi yëpp ay góorgóorlu lañ. booy bëgg nañ liggéey kuy dem bay jël 500000 dugg si gaal di dem ay kilomètres. xamoo ndax di nga àgg wala doo àgg mais kooku bëgg a tekkee tax maa ngi dégg benn slogan toog tekki mais nañ toog tekki mais si kaw loolu noonu si kaw toog bi day am accompagnement bu muy àndal. état bi rek moo ñu si mën a dimbali comme par exemple état bi mu tëjul ñu ay domaine industriel comme ñun si mbedd yi nii liggéey ni jóge fi ñu defaral ñu benn kii domaine industriel boo xamante ne ouvrier yëpp nañ fa mën a daje liggéey professionnel bu ko defee état bi dootul soxloo ci dara Europe parce que lu ñuy jëndee Europe ñun mën nañ ko defar ñun am nañu xarañte boobu quoi am nañu ay nit ñu ko mën a liggéey am nañu capacité bi lépp mi ngi fi quoi. I know I sound like a broken record, but this is how nations are built and sustainable employment opportunities are created. Acquire valuable skills and use that skill to produce stuff that your people need. Simple. In Geltape alone, a minimum of 3,000 individuals are engaged in meaningful work through this furniture industry alone. This goes beyond the carpenters. The suppliers are part of it, the transporters, the retailers. All these are jobs created within this neighborhood alone. These artisans, whether they know it or not, they're actually playing a role in advancing their nation. And there's a way you can also, contribute to your nation just by consuming. When something is being produced in your country, make it a duty upon yourself to always buy that product. When you walk into any market and you see an imported product and a locally made product, deliberately buy that local product as long as it's not harmful and it is quality stuff. Let that be your minimum contribution to your country. Sénégalais ñoom dañoo war a yeewu xam ne local bi dëgg na nga xam ne moo ëpp njëriñ te tamit day dox si sa koom-koomu dëkk moo gën tey ji yow maanaam yow li ngay dem di yokk seen économie dëkk jàmbur balaa caa yow nga investir ko fii sa dëkk ndaw yi tamit mën a liggéey maanaam agression bi wàññeeku xale yi dem uti xëy xam ne lii nii ëllëg ñoom mën nañ si jëriñ seen parents jëriñ seen famille jëriñ si ñëpp seen am ni jaam ak képp ku si xej rek. If this video has taught you a thing or two, write Gano did it again in the comments below. I'm trying to say something. And I'd also like to know which country you're watching me from and also some of the things manufactured in your country. And I'll also leave the contact details of all these carpenters in the description box just in case you want to get in touch with them. Yes, so thank you so much for tuning in and see you on the next one.